Bitter criticism. Criticism as regular. Everybody's critic. I'm just trying to speak English here. And I don't know, some comment. I will do like from the beginning. I will read some news in Spanish and Portuguese too, I guess. Venga. So first we have this news from Chile, and it's a Spanish news. The news in Spanish. I will read in Spanish, and I will comment in English. This news is from just today. This newspaper calls El Pingüino. No, I don't know. Well, no, this news. I don't know where. I guess it's from today, but I don't know. And say that en Chile el patinaje artístico aún está en pañales. The artistic skating, ice skating, artistic skating ice, like this Olympic category. Pingüino Multimedia habló con Michelle Latka, entrenadora de la escuela de patinaje sobre hielo de Zona Austral, quien cree que los puntaarenenses deben aprovechar el privilegio de contar con una pista de calidad. I didn't know that there are a skate track, ice skate over in the south, and that's actually obvious because Chile is a very Chile has a lot of latitude, so there's a tropical. There's even a tropical site in the north. The North Territory is like tropical, but the far south is very cold all the year long. So I guess it's very easier to make a skate track there. So in fact there are. En Chile estamos tan acostumbrados a deportes como el fútbol, básquetbol o el tenis que a veces dejamos pasar los grandes eventos de otras disciplinas. Pocos saben que en estos momentos en Erenven, Países Bajos, this is in the Netherlands, se desarrolla el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en distancia individual, en el cual compiten principalmente naciones europeas. This call is saying that in the Netherlands right now is happening the world speed skating on ice, the world champion. I don't really knew that. Lejos del viejo continente, aunque con un clima similar, se encuentra Punta Arenas, ciudad en la que se acostumbra a ver el congelamiento de lagunas en invierno, fenómeno probablemente menos habitual que en el pasado.
They say that there over in Punta Arenas in the far south, the lakes get freeze, but this is in the past was more normal. I guess because of the climate change, the global warming. Pero hay un lugar en donde todo el año los patines son bienvenidos. Se trata de la pista de hielo de Zona Austral, lugar que reúne a aficionados y expertos del patinaje. Precisamente allí, desde hace algunos años, funciona una escuela liderada por Michelle Latka, especialista en patinaje artístico. Nuestra disciplina es muy sui generis, es muy especial, porque por una parte es un deporte muy físico, requiere de fortaleza y precisión, y por otra es importante la correlación que existe entre el vestuario, la música, la coreografía y la expresión corporal, señala Lacta al ser consultada por Pingüino Multimedia respecto a su disciplina. If you didn't get it, they say that artistic skating on ice is both a physical sport because they demand so much strength and precision, and on the other hand it depends on, I don't know, art and dynamism and, I don't know, good taste. Yeah, but as I know something about it in the Olympics, I remember that the Russian girl from Tokyo 2021, I guess, or 2022. The girl from Russia, she was the first that could do I don't remember the 60, I don't know, maybe three I don't remember, 360 plus 3. And then that's why she was she missed that's acrobacy, and then she lost the gold medal, but she won the gold medal collectively. So this is a strictly this is a physical thing. It was not art for me, at least. So it's more like athletic things. It's more athletic than artistic, as I guess. Si bien el patinaje artístico cuenta incluso con botas distintas al speed skating, disciplina del mundial nombrado, ambas comparten el uso de patines. En el patinaje artístico las botas son más cortitas y en las carreras las cuchillas más largas, señala Latka, quien llama la atención sobre la ergonomía de cada una, resaltando lo interesante del desarrollo tecnológico y de la ciencia del patinaje. It say that the skates in the artistic discipline are short, and the speed and on the speed racing they are long. I guess I knew that because I see a lot of, because I like to see every kind of sport, and there are a lot of pretty girls. There are all hot babes on. Above all, from the Netherlands. The Netherlands have a lot of beautiful skaters. Los años de experiencia de Michelle le han permitido identificar las dificultades que presentan los patinadores a la hora de desarrollarse. Hay dos puntos principales de dificultad entre ellos. Ambos son temas más mentales que físicos. El primero tiene que ver con la preparación, no solamente dentro de la pista de hielo, sino que afuera también. El patinaje artístico requiere de un dominio de la corporalidad completa y de concentración. Por otro lado, exige mucho miedo a lo desconocido. Los niños suelen tener temor a realizar cierto tipo de actividades. En este caso, existe el miedo a caerse o a no avanzar tanto como el resto, sugiere Latka. Saying that
is a dangerous sport. But if you want to practice them as a kid, you have to lose this freight. Have no afraid, not afraid of get down on the ice and hurt yourself. Si bien su especialidad es el patinaje artístico, Michelle imparte también cursos básicos para todos los que se inician, lunes de 8:30 a 9 horas. This is only half an hour. Well, I guess is fine. Y domingos de 12 a 12:30. So they say that over there in extreme South Chile, you can learn to skating just in half an hour. Todos se pueden acercar. El patinaje sobre hielo lo puede realizar cualquier persona con salud compatible, resalta la entrenadora. Pero en la pista de hielo zona austral también se imparten cursos específicos de patinaje artístico. Hay distintos niveles, pero para saber lo que acomoda a cada uno es mejor que se contacten vía Instagram a Escuela Patinaje de Hielo, advierte la instructora, quien pese a saber que este deporte en Chile aún está en pañales, tiene fe en que en un futuro sus alumnos puedan participar en competencias a nivel nacional, como ya se hizo en 2017 con muy buenos resultados para los patinadores magallánicos a nivel sudamericano. ¿Por qué no? Yeah, I guess they saying that in South America, the Punta Arena athletes, they are doing fine. But can you imagine because South America is like the only place in all South America that you can actually practice this sport, because there are conditions, in the winter. But there's no chance for I don't know, Colombian people people from Colombia, they just can't do this because they have nowhere. When I saw this news, I remember this novel from Roberto Bolaño, La Pista de Hielo, that was a pretty similar path they had a path similar to this, but this was in Spain, and it's a pretty I have the best memory from all the Roberto Bolaño novels. That was I was more enjoying reading, and that's it. This development of everything in Chile, it depends on natural resources. We have to industrialize the lithium and copper, and that's what we have to do. But I guess there was never that will never happen, because people, they only want to, I don't know, like they are over here, they are very liberal, but they are poor, and there's no industry, so there's no way to look. This is not free, she said that there are a lot of there are courses, but these courses are not for free. And Punta Arenas is also one of the poorest cities in Chile. And I didn't show you the photo, but well, I'll show you. There's no more people. There are not much people there. Look, at least in the photo, there are only 7 girls. So these girls have no chance, I guess. I guess Chile will have no chance against, I don't know,
Russia, isn't it? Because I know that this sport is a Russian thing. So how to develop a country like Chile? I guess it's only by industry, but over here people don't think about that. They don't want to industrialize anything. So I think that will never happen. We have the natural resources, we have the territory, we have the climate, but will never happen, I guess. People also people right over here, people used to take so many drugs, and they are pretty they drink so much alcohol too. They are pretty alcoholics, so they don't think about sports. Well, we have another news from here. I don't know if I comment in another language. I don't know. Maybe, yeah. I will comment in another language. So I will comment in Portuguese right now. After that, technology. This is from Business Journals, Silicon Valley Business Journal. Eu fiquei muito interessado nessa notícia porque eu gosto do YouTube. Eu sou um youtuber. O Pepe Escobar não é um youtuber, ele falou, ele é um escritor. Mas eu tô treinando aqui meus idiomas e tal. E eu tô tentando, eu não sei. Eu voltei a fazer essa meio que uma roleta russa para ver qual é o idioma que o YouTube vai escolher qual o nome? Na legenda. Então é uma espécie de brincadeira. Qual será a legenda que o YouTube vai colocar aqui? Chamando atenção pro CEO do YouTube, para ele, não sei, ele trocar também a tradução ali na legenda. Coisa que eu não sei exatamente como é que faz para colocar legenda em todos os vídeos, colocar a opção de traduzir, entendeu? Porque eu acho que nesses vídeos que eu tô fazendo não tem a opção de traduzir. Enfim, technology. New YouTube head outlines plan to deploy AI. Esse aí é o cara, parece indiano, né? Parece brasileiro. Eu gosto bastante do YouTube, acho que é uma grande ferramenta. E bom, essa aqui é uma notícia do Bloomberg, então é uma notícia meio que replicada. Ele se chama Neil Mohan, was recently named as the new head of YouTube. Porque eu acho que o YouTube eu não sei se o YouTube é do Google ou se é livre, não sei se é do Elon Musk. By Max A. Cherney, Senior Reporter, Silicon Valley Business Journal, March 1st, 2023. Isso aqui foi há 3 dias atrás. Também tem a opção de escutar também, mas eu vou ler aqui. New YouTuber LLC head Neil Mohan outlined that platforms plans to roll out new artificial intelligence tools. San Bruno-based YouTube plans to launch AI features that will let people who make videos for the platforms to do things like virtually swap outfits and create new fantasy film creating in settings in the coming months, according to a blog post from Mohan. The power of AI is just beginning to emerge in ways that will reinvent video and make the seemingly impossible possible, he wrote. Creators will be able to expand their storytelling and raise their production value, from virtually swapping outfits to creating a fantastical film settings through AI's generative capabilities.
Eu não tô entendendo tudo, assim, mas tá falando que o YouTube agora vai ter o quê? Não sei. Que vai ter novidade no YouTube com inteligência artificial. Que vai ter o quê? Vai ser possível criar novos filmes de fantasia, ou vai ter assim settings, características ou opções de criar filmes de fantasia. Não entendi como. Pra mim o YouTube já tá ótimo. Eu tive uma ideia eu tive ideia de pedir pro ChatGPT, que é uma inteligência artificial, para ele fazer tirar a média do tempo desses vídeos que eu tô fazendo no outro canal do Reino Kaurismäki. Aí para pedir para ele, para assim, eu fazer uma lista de reprodução. Então eu gravo os vídeos de 20 minutos lendo um livro. Então eu quero pedir para ele como é que tá a média, entendeu? Porque eu quero fazer uma média de 20 exato. Então às vezes eu passo, às vezes eu não chego até os 20. Acho que tá acima, tá abaixo de 20. Mas enfim, eu vou ler aqui. The power of AI is just beginning to emerge in ways that will reinvent video and make the similar. Eu já li isso aqui. Mohan promises that any tools that gave YouTube's creator generative AI will include protection and guardrails. Generative AI refers to the technology that lets computer create things, such as images and text that resemble in many cases what people might make. YouTube's parent company, eu sabia disso, que o Google é dona do YouTube. YouTube's parent company, Google LLC, has been investing in AI and adding the technology to products for years, such as its camera, or applying it to more mundane tasks like junk email filtration. Interessante, a câmera, não sabia que a câmera tinha inteligência artificial. Eu vejo um comercial do Giannis Antetokounmpo apagando com o dedo assim, então deve ser bom mesmo. Ele tem uma câmera, parece que tem um Photoshop, entendeu? Um Photoshop fácil. Pressure has mounted on Alphabet after Microsoft Corp announced it planned to add generative AI capabilities to its Bing search engine through its partnership with OpenAI's LLC. Alphabet Inc.'s subsidiary Google has said it intends to roll out plans for its own AI chatbot in the coming months and plans to add AI features to its search engine. Beyond AI, YouTube plans to add few new features to its TikTok competitor Shorts and build more products and features around its TV live viewing experience. YouTube struck a deal for NLF and NFL Sunday Ticket in December and plans to add features to it, including letting viewers watch multiple games at once. For example, as governments around the world craft new regulations around online content, YouTube plans to lobby lawmakers and officials to make a safe online environment that also allows for a plurality of voices to be heard, Mohan wrote. Alphabet, Nasdaq, Google stock ticked up during the regular season to close at $90 on Wednesday. Enfim, eu tenho uma espécie de fé, com relação a tecnologia da informação. Eu acredito que é bom, que todas as inovações pelo menos são boas.
Então, assim, quando já aparece uma coisa nova, eu já acho que eu já fico, apesar que eu fico às vezes acostumado ao layout anterior, eu sou otimista com relação a isso. E assim, aplicativo, tudo que é de tecnologia com relação à informática é bom, né, no final. Bom, aqui eu tô na página do Brasil 247, então agora vamos mudar o idioma também. Tem, ó, não sei se... Eu não sei se vocês conhecem, mas na verdade esse é um site de referência, na verdade é só pra não sei, pra não me... para não ter um transtorno, né, pra não ler nada perigoso assim de outro canal. Mas em geral, eu tava lendo esse canal antes. Eu simplesmente porque com certeza é tranquilo, é bom. Apesar do Leonardo Atush ter trabalhado na Isto É, né? Mas tem que trabalhar mesmo assim. Então, me chamou muita atenção esse tópico aqui, essa coluna sobre reindustrialização. E, assim, se você fala muito em indústria aqui no Chile, as pessoas acham que você é maluco, que não sei. As pessoas acham que aqui o melhor negócio do mundo é vender cobre. É isso. As pessoas, na verdade, nem pensam sobre a macroeconomia, entendeu? Elas nem pensam sobre isso, elas pensam na moda, na música de merda, na música lixo. É isso. Só isso. E bom, agora eu vou ler e vou comentar em português. Enquanto que esse é um site importante, né? É como se fosse a esquerda da Dilma, né? Eu acredito que o Brasil 247 é a esquerda da Dilma. Enquanto que os outros são do Lula. Mas a Dilma e o Lula são amigos, né? Então... Vamos ler isso aqui. E vamos comentar em espanhol. Que parece que é uma notícia interessante porque... Agora sim eu vou trocar. Porque parece que é uma notícia interessante porque, por lo que yo he visto aquí en Chile, ¿cómo se llama? La inversión. La inversión es una cosa que a los chilenos ¿cómo se llama? Ellos aprobaron, por ejemplo, el TPP-11 y no sé, dicen que ellos tienen que hay buena inversión en Chile. Es una cosa que los enorgullece, que los tranquiliza, digamos. Entonces, esta noticia es interesante por eso, porque están diciendo que en Brasil no hay buena inversión. Abimac, taxa de investimento do Brasil em 19% segue muito aquém do ideal. Executivo da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos associa alta taxa de juros à estagnação na industrialização brasileira. Está restringindo o crédito. Esta notícia é de anteayer, de dos días atrás. Bueno, Lula, Brasil y Argentina se han desindustrializado en los últimos 30 años, digamos. Y eso ha sido malo, digamos. Ha sido malo. En cambio, y ahora es un tema, ¿no? Es un tema estratégico del país si recuperan la industria o si, no sé, se dedican a vender soya, como, no sé, como aquí en Chile pensarían que, mira, si hicieran una trasplante de población de Chile a Brasil, yo creo que desindustrializarían todo, privatizarían todo y se dedicarían a vender soya y eso, y cobre y hierro. Y no sé, bueno, es mucho más complicado que eso, ¿no? Porque el número de la población es diferente, tiene una historia diferente. Pero al final tampoco es interesante, ¿no? Eso, en fin. Montadora em Betim, perto de Belo Horizonte.
Ahí tenemos una imagen de una montadora Fiat. 247. Segundo o presidente executivo da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, ABMAQ, José Veloso, a queda de 1,1% do PIB no quarto trimestre de 2022 em relação ao trimestre imediatamente anterior é reflexo da elevada taxa de juros no país, 13,75%, que contribui para manter a taxa de investimento muito além do ideal. O Brasil encerrou 2022 com a taxa de investimento em 18,8%, que não tenho ideia, la verdad, no sé. Aí, ¿cómo se llama? Taxa, como si fuera un promedio. No, es un índice de inversión. No sé si alto o bajo, en comparación a Chile, 18,8%. Después lo voy a ver esto. Mejor lo vemos ahora, mira. Tasa de inversión, creo. Tasa de inversión. Entonces, definición. Es la proporción de inversión total, tanto en activos materiales como intangibles. Representa respecto al valor añadido a coste de los factores. Pero interesante por país. Por países. Entonces voy a ver una imagen, la verdad. Entonces, bueno, aquí yo veo que los países tienen tasas negativas. Dinero destinado a la educación, ¿no? Tasas de interés bajo cero. Suiza, Dinamarca, Suecia, Japón. Yo creo que esto es para Suiza, Dinamarca, Suecia y Japón, lo tienen bajo para incentivar la industria, ¿no? Para que no sea tan caro invertir, creo, no sé. Bueno, esto lo voy a ver después, porque está un poco difícil. Vamos a seguir lendo. Todos os economistas de qualquer linha de pensamento reconhecem hoje que a taxa de investimento precisa se aproximar de 25% na participação do PIB para que o país tenha condições de crescer a 4 ou 5% ao ano. Mas além dessa queda da formação brutal de capital fixo no último trimestre, causada em grande parte pelo alto custo de financiamento, existe esse problema estrutural que precisa ser resolvido, disse Veloso em entrevista ao Valor Econômico publicada nesta quinta-feira 2. Aqui tem outra notícia, diz: Lula critica resultado do PIB e defende investimentos e retomada de obras para impulsionar a economia. O presidente da ABMAQ avalia que a política contracionista do Banco Central dá resultado ao tentar conter a inflação, mas está ao mesmo tempo restringindo o crédito no Brasil. É a formação bruta de capital fixa. Tá difícil, não? Porque é pura economia isto. E a formação bruta de capital fixa é essencialmente ligada ao crédito. Agora, é aquela questão do veneno e o remédio. No começo, o juro alto estava certo, mas o exagero na dose pode virar veneno, acrescenta. Veloso afirma que 50% da formação bruta de capital fixo, medida dos investimentos dentro do PIB no país, são representados pela construção civil, enquanto 30% correspondem ao setor de máquinas e equipamentos. Bens de capital. Desta forma, ele aponta que o crescimento de 0,9% do PIB em 2022 foi praticamente todo puxado pela construção civil. De acordo com a pesquisa interna da ABMAQ, 80% das máquinas comercializadas no país estão sendo adquiridas pelo capital próprio de quem compra. Veloso aponta que, devido à falta de crédito, a contribuição do setor vem diminuindo
uma inversão em relação ao ano passado, quando aproximadamente 80% das máquinas eram financiadas. Em tal contexto, apenas empresas brasileiras gigantes e as multinacionais conseguem recursos para financiar investimentos pesados. As pequenas e as médias indústrias ficam chupando o dedo e não conseguem investir. Hoje, uma taxa média do Finamp no BNDES está em torno de 22 ao ano. Nessa condição, a máquina não se paga. Bueno, creo que son tasas de interés, ¿no? Como en préstamos. Y realmente 22% parece muy caro. Pero en fin, ahora vamos a buscar una noticia en castellano. Y lo vamos a comentar en inglés. Eso sí es que alcanza, sí, tenemos 12 minutos. 12 minutos. We have a lot of Spanish news. We have this news, this is a political news. TVN lanza serie que aborda drama de los 20.000 niños dados en adopción en la dictadura. This is about kidnapping childs during the dictatorship. This actually is a kind of dramatic thing, because I would prefer to be kidnapped than to live in the Netherlands. But because there are here in Chile, there are kids that was kidnapped and they were sent to the Netherlands or Sweden, I guess, and that will be fine for me. Una serie documental de alta calidad investigativa que nos parece necesaria para el país, por eso elegimos ponerla en horario estelar del domingo para darle mayor oportunidad visible de visionado, comentó Roberto Cisternas, director de programación de TVN. Well, looks like TVN is the state channel, but this is a pointless thing to say, because the Chilean state is like they have nothing, you know, it's all private, privatized. So you say to say Chilean state is the same to say the private sector. So, but looks like this TV, this state TV is doing, I don't know, programmation with social interest, you know. And Surreal Films presentó el tráiler y fecha de estreno de Adoptados, la historia que nos falta, serie documental de 6 capítulos que trata de las adopciones internacionales ilegales durante la dictadura de Augusto Pinochet, dirigida por el chileno Christian Leighton. Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile, Los Patiperros, y creada por este último junto a Daniela Bunster. La serie destaca por contar la trama a través de las propias voces de sus protagonistas, una extensa investigación de archivos históricos e inéditos testimonios. También cabe destacar la enorme producción de la serie documental, que fue filmada en Suecia, Holanda, Italia, Francia, Alemania y en el sur de Chile. Well, if you didn't understand, these were a lot of kids kidnapped, sent to Sweden, the Netherlands, Italy, France, Germany. I prefer the Netherlands. I will prefer to go to the Netherlands. Sobre el desafío del proyecto, el director Christian Leighton comentó que la búsqueda de la verdad siempre es un motor para contar historias donde no sabes el final. Esta serie nos lleva al vértigo de la búsqueda de una verdad sensible que ha afectado a miles de seres humanos que nacieron en Chile y se criaron forzadamente en el extranjero.
Well, this is a kind of melodramatic thing because, yeah, this is, I guess this is sadness, but believe me, they are better than than everybody else here in Chile. So if you, this is like a lucky to be kidnapped, you know. Um, and look, this text is melodramatic, like almost everything here in this country, because this is a lot of, they say this is a dramatic look, forzadamente, by force, afectado a miles de seres humanos, affected thousands of people. Understand that, you know, I really want to know one of those who was sent to the Netherlands and know something about his life, you know. And I would tell them that Chile is a terrible country, that he got the lottery to move to the Netherlands. Según comentaron sus realizadores, Adoptados es una serie que nos invita a reflexionar y conversar en familia sobre nuestra historia reciente y nos permite como televisión pública dar visibilidad a un tema tan importante como las adopciones irregulares de niños y niñas chilenos en el extranjero. Of course, the whole dictatorship process was a violent one and was traumatic, and I don't know, but everything else that happens after that is also terrible. You know, the neoliberalism, even today is very terrible. So that's what I have to say. Una serie documental de alta calidad investigativa que nos parece necesaria para el país. Por eso elegimos ponerla en horario estelar del domingo para darle la mayor oportunidad posible del visionado. Comentó Roberto Cisternas, director de programación de TVN. That, I guess it will be today. Las series de género de no ficción llegará a las pantallas de televisión nacional de Chile a partir del domingo 12 de marzo, en horario prime. Cada capítulo será emitido semanalmente en el mismo horario. I didn't know that, but look this detail. On Chile, more than 20,000 little kids fled to the Netherlands to adoption. This is a lot of kids, and I don't know. I guess I don't know if I gonna see that, but I definitely want to move to the Netherlands. But you know, take my experience as data. The global south is a crap. It's not worth because of people. Because okay, the CIA is a terrible thing, but the I don't know, the how to say that, the destruction is made, the social destruction. So there's not much to do here. People are always thinking about bullshit. They have all the natural resources and do nothing. Then it's a terrible thing. The terrible country is a terrible global south. I did myself I made myself a manifesto. Look, manifesto anti-global south. And I thought to do another manifesto, but to industrialization, I guess. Yeah, like everything in life is determined by in industry and industry civilizations and post-industrial civilizations and so on. But these things about I don't find it this.
Uh, but there's a lot of stupid things in this society. Look, I I I wrote. Do you remember this? I wrote this so long ago. Mm, They are like, yeah, you can say that those kidnapping Chilean childs to the Netherlands, but as you saw here, these are Chileans and I don't know, Chileans from the Navy that they have their kids. They are not kidnapped, but they beat them and abuse them, and that's it. That's Chilean society. It's just like that. Understand? So the best thing is to live, and this was such a lucky for them to live so earlier. I'm telling you. I'm trying to find my manifesto, but it's hard to find. Well, I did it. I made this hard, isn't it? Because I can't find now. Not finding. Well, that's it. Just waiting more 30 seconds. I have this thing about minutes, about hours. Well, there's a lot of problems there. The only good things to be born here in the global south is to know that this didn't work and will never work. Well, I didn't find it. Yeah, but this is a manifesto with three topics. Then maybe I will tell you later.